can't remember the exact amount in the currently. No, it's next year. The answer now. අලුතෙන් කර IM income tax law එකේදී 30% වෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේ income tax law එක මම අහන්නේ සරල ප්‍රශ්නයක්. Export එක. All right sir. 0 to 30% වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම එන සතිය ඇවිල්ලා IT කම්පැනියක් පටන් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ මට 130ක් බදු ගහනවානේ. ඔව් සර් නොවැම්බර් පළවෙනි දින නොවැම්බර් පළවෙනි දින 130ක් බදු ගහනවා. එක්ස්පෝර්ටර්ස් වල බදු ගහනවා 130ක්. දැන් මේකේ එග්‍රී වෙලා තියෙන IMF එකත් එක්ක. ස්ටාෆ් ලෙවල් එකේ. SDP ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට සර් ජනවාරි 18 මේ අවුරුද්දේ ගැසට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ එක මේ යන්නේ සර්. නෑ මට නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා දැනගන්න ඕනේ මේකයි. අපිට ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක අපි තර්ක කරන්නේ නැහැ. හරි අපි කොමිටුව හැටියට අපිට ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ජස්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. රාගවන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තරයක් ඕනේ. ඒ උත්තරේ ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි නැවතත් සිංහලෙන් අහන්න මේ ටැක්ස් බ්‍රේක් එක නිසා රජයට අහිමි වන බදු ප්‍රමාණය කොපමණද? ඒක කියන්න. එච්චරයි අහන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ BOI එකේ මේක ඇනලිසිස් එකක් කරලා ඇතිනේ. 10 million ඉන්වෙස්ට් කරනවා ඩොලර්ස්. ඒකෙන් මෙච්චර රැකියා නිර්මාණය කරනවා. මෙච්චර ටර්නෝවර් එකක් තියෙනවා. මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට 130ක් බද්දක් ගැහුවා නම් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රමාණය කීයද අවුරුදු 12කට? Well, I'm unable to answer that question. It's a good question, I understand that. But however, I want to say we will not do this. I am going to put my foot down. Hereafter, don't come here if you don't know the answer to a simple question. Well, I think if it No, is a Mr. 1 billion... Chairman, Mr. Yeah. Chairman, I'm speaking. You are asking for a tax break, no? Yes, Right. yes. You are asking for a 12-year tax break for a particular company called HCL. You are trying to justify saying that it has global clients, it is it is in the stock market, all of that. All that is granted. We also know the local, they are partnering with John Keel's Holdings, which is an absolutely stellar company. One of the best companies in Sri Lanka, and we have absolutely no issue. In fact, we want to support companies like John Keel's and others to bring these investments. But please try to understand our predicament. The Public Finance Committee's job is to actually get an analytical clarification from you. We are asking a simple question. What is the foregone tax? So if you don't know what the foregone tax is, how do you expect us to give you this? Well, at the moment, I am unable to answer it, but I am sure the finance ministry normally work with the No, BOI the finance to get ministry these is- numbers. Called upon finance ministry here. We have called you here. You should know Yes. how to justify. Well, I can justify in different ways, I think. This is probably 30 well, when you look at it, 30% of a revenue, then obviously, Not revenue, Mr. Chairman, profits. Yeah, profits. You don't tax is 30 revenue, you tax Yeah, profits. so if it is 30% of a profit, I am sure these companies are into making money, and 30% of revenue, You are the still we have chairman. 70% retaining. Yes, yes. Yes, please, go ahead. Sir, as of now, this project has already been approved under Section 17. Now, since the approval time, Strategic Development Project Act was suspended and they couldn't get that benefit. So after the suspension is lifted, then they have applied. Now, at the moment, the duty foregone, we are giving them custom duty-free facility to import project-related imports. That's for now. They have been approved since 2020. 68 million rupees custom duty foregone. Right. Add all that. You have asked for 5 things. You have asked for corporate income tax, exemption for 12 years, and for the next 5 years, 50% of the prevailing rate. How much is the estimated loss to the government?
So since the the income tax is zero, we couldn't calculate any forgo. No, it doesn't matter, no. Right. You put it in the model. You put your model. Obviously, HCL is a global company. You said Fortune 500 company. John Keels is Sri Lanka's #1 company. They would have given you a report, no? They would have given you a proposal. This is how much we are going to generate revenue. This is how much our profits are. So how much is all what we want? We don't want to stop this. We want this to go ahead. Right? Please don't misunderstand me. All what we want to know is the facts. Okay, we know, we will tell Parliament, look, the cost of this to the taxpayer, the loss to the treasury is, let's say 100 million rupees or 200 million or 500 million. But that's okay because we are going to create so many jobs. We are going to bring in investments. Right? We are going to, take Sri Lanka to the next level. Further investments will come. But this is the benefit. This is the cost. Without saying, look, we don't know how much we are going to lose. Is it fair by the people of this country who has to pay 250 rupees for a loaf of bread? 300 rupees for a loaf of bread to say, no, we are giving these big companies this much tax break. But we really don't even bother to find out how much it is. I don't think that is fair by the people. No, I think it's a very fair question. I totally agree with you, and I'm willing to get that numbers for you ready. Maybe You can with the come next back meeting. on. You can come back on. The Tomorrow. earliest. I'm not going to. Members, are you willing to agree to this without these answers? සභාපතිතුමා ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන වැරද්ද තියෙන්නේ දැන් එක එක කම්පැනි එකකට මේක දෙන එකයි වැරද්දින. අපේ පොලිසි එක වෙන්න ඕනේ 500 මිලියන් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මෙන්න ටැක්ස් බෙනිෆිට් එක. 100 මිලියන් නම් මේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. නමුත් මේක වෙන වෙනම කම්පැනිස් වලට වෙන වෙනම දෙන්න ගියපුවාම තමයි සැකයක් හිතෙන්නේ හැමදේම හිතෙන්නේ. හැබැයි අපේ ස්ට්‍රැටජි එක වෙන්න ඕනේ කම්පැනිස් ටික ගෙන්න ගන්න එක නම් අපි ඒකට බෙනිෆිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අපේ amount එකක් තියාගන්න ස්ලැබ්ස් ටිකක් හදාගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ගාන ආවොත් ඔය පැකර් ගේන්න ගිහලත් ඕකමනේ උනේ. පැකර් මාකට් කරන්න ගියානේ. හැබැයි පැකර් මාකට් කරන්න නැතුව එන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක මාකට් කරා නම් පැකත් මෙහි ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් හරි මේව හැදෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරන amount එක මත මොකක්ද අපිට දෙන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් එක. ඒකෙදි හැබැයි ස්පෙෂලායිස් කරාට කමක් නැහැ. අපි IT සෙක්ටර් එක දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් IT සෙක්ටර් එකට වැඩියෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හදනවා මිසක් එහෙම නැතුවම එක එක කම්පැනි එකෙන් කම්පැනි එකට බලන්න ගියපුවානේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒවා යෝජනා කරනවා ඉදිරියේදී මේ ගැන බලනවා වගේම අපි මේක යෝජනා කරන්න කියලා. දැන් මෙහෙමයි ගරු ඇමතිතුමා මේ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත අහෝසි කරන්න තමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔබතුමා කියපු කාරණාව. ඒකට ඇමතිවරයාට සම්පූර්ණ බලය දෙනවා Tamanට ඕන කෙනෙක්ට මේක දෙන්න. හරි, එතකොට ඒක නීත්‍යානුකූලව එතන ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා. ඔබතුමා කියන ඒ සමස්ත equitable system එක හැමෝටම apply වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩිස්ක්‍රෙෂන් එක වැඩි ඇමතිවරයාට. ඉතින් ඒක තමයි මේක අයින් කරන්න හදන්නේ. හැබැයි එතනට එහා ගිය ප්‍රශ්නයක් දැන් මතුවලා තියෙනවා. ඒ තමයි සියලුම කම්පැනි වලට 130ක් බදු ගහන්න හදනවා. එතකොට දැන් මම අහන්නේ ඩෙපිටි සෙක්‍රටරි ඔබතුමාගෙන් දැන් අපි හිතමු අපි මේක දුන්නා කියලාද? හරි මේක අප්‍රූව් කරා කියමු. එතකොට අප්‍රූව් කරාම පාර්ලිමේන්තුවේ හෙට සම්මත කරා කියමු. එතකොට මේ HCL කියන ආයතනයේට අවුරුදු 17ක් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ සම්පූර්ණ. අවුරුදු 12ක් ටැක්ස් ගෙවන්නම ඕනේ නැහැ. ඊළඟ අවුරුදු 5 150ක් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟට නොවැම්බර් මාසයේ දැන් කිව්වා වාගේ 130 බද්ද එනවා එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට. එතකොට මේ කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? applicable වෙන්නේ නැහැ. already sign නේ sir. ඒවට යන්නේ නැහැ. applicable වෙන්නේ නැහැ. applicable වෙන්නේ නැහැ. එතකොට clearly මේ කට්ටියට අනිත් කට්ටියට වඩා ලොකු advantage එකක් එනවා. හරි? එනවා. හැබැයි මේ කම්පැනි දෙක පිළිබඳව අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේවා fly by night කම්පැනි නෙමෙයි. HCL කියන්නේ ලෝක ඉහළම කම්පැනි, ජෝන් කීල්ස් කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධානම කම්පැනි. හරි, අපිට මේ කම්පැනි වල නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ආයෝජකයාගේ පැත්තෙන් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රජයේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ භාණ්ඩාගාරේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ BOI එකේ. ඔබතුමාලා අපිට කියන්න ඕනේ කොස්ට් එක මොකක්ද කියලා මේකේ. දැන්
නැවතත් මං අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එක නැද්ද? තියෙන ප්‍රොපෝසල් එකක් තියෙනවා අපිට. ඒ ඔරිජිනල් ප්‍රොපෝසල් එක. තියෙනවා සර්. ඒ ප්‍රොපෝසල් එකේ අවුරුදු 12කට මේ එස්ටිමේට් කරලා තියෙන ප්‍රොෆිට් එක මොකක්ද? සර් 12කට ફોકસ කළා නෑ සර්. ඇයි එහෙනම් 12කට ඉල්ලන්නේ? ඇයි 17කට ඉල්ලන්නේ? සර් දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැනටත් section 17 approve කරලා තියෙන්නේ. අපිට We are not approved හැමදාම that. ඕකනේ They may have, කියන්නේ. somebody may have approved something else, but you are coming in front of this committee asking this tax relief. We haven't approved yet as for the chairman and this committee. So you got to. ඉල්ලන බෙනිෆිට් එක ඒ කාලේ quantify කරන්න එපා මෙච්චර. අපි අයි දෙන්නේ මේක. The media will remove our underpants, Yeah. saying that we have been sitting here with our ties and all those things, and we have approved a company because all of us got bribed from John Kales or this company. And that time nobody will, and the houses will be our houses will be burned. My house was burnt in 1983. Still I am living on rent. Second time also it will be burned. So I am not coming here for this sitting in this committee to approve all that. Honorable member, let us not be so dramatic about Yeah. this, because this is an official matter, and we don't expect anyone's houses to be burned hereafter. But that's no. Oh no. So No. no, See, Honorable Chairman, if I may say a few more words, I think you need to allow me to do that. yes, I will. I am a new chairman here, Yes. and I recognize these issues immediately. Yes. But I never had the time to make these policies changes at the moment. And I recognize, I think this minister, I think mentioned immediately, we should have certain thresholds. So we are not making any kind of a favoritism to anyone. We basically depend on, if you bring 10 million, this is what your tax write-off. I mean, these are the policies we have to be in place. But for the 43 years, BOI never made any money. BOI basically made 500 million, they brought it into the country. This is the first time that I am introducing a strategic plan to bring 1 billion this year. With all these difficulties, already we bypass 500 million. So I am the very first one to do it. So there are need time to change these policies. I recognize the issues here, and they never had done it in the previously. So blaming I think on this issue, I think is very unfair. Yeah. But what I am trying to do is, I think I recognize the issues here now, and next time I'll come up with the numbers. What's the loss? මෙහෙමයි දැන් ධම්මික පෙරරා BOI එකේ සභාපති ඉන්නකොට යුද්ධයෙන් පස්සේ කිව්වා අවුරුද්දට බිලියන් 5ක් ගේනවා කියලා. ඔබතුමා වගේම ප්ලෑන් එකක් හදලා මෙතනට ගෙනල්ලා කිව්වා. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කාලයක් තිස්සේ හිටියානේ. අපි අද මෙතනට පාත්තු නෑනේ. හරි එතකොට ඒ බිලියන් 5 අවුරුද්දට ගේන ප්ලෑන් එකකුත් හැදුවා. BOI එකේ තියෙනවනේ ඇතිනේ ඒ ප්ලෑන් 2000 කීයද මන් දන්නේ 10ද කොහෙද 11ද කොහෙද. But you can look at their track record. I think you can look at my track record since I've been here since 2004, on and off coming into the country to help. Yes. And mine is always successful track record. That's why I'm here even today, working as a BOI and also in charge of ports. No, Mr. Edrisuriya, we have no issues about your track record or your capabilities. I'm sure you are excellent in what you do, and we appreciate your work. Thank you. Keep that aside. We are asking a simple question. I know my staff What is had the failed cost? and What is the benefit? How many years have you been, Mr. Chairman? With BOI, well, I was State Engineering Corporation Chairman in 2006. BOI? BOI only not even 7 months, I think. Okay, see, Yeah. it is. Plenty of time to decide. No, plenty of time. Investment promotions could be. Well, 3.5 months, there was nothing. I mean, Aragali and all that. There are so many issues, I think, No, with the staffing. these and are all. all irrelevant. Honorable, I know. I mean, Honorable obviously, Minister, MP, this is irrelevant. No, because is there anyone here? Is there anyone here in the BOI and the Finance Ministry who can give us the answer? How much of tax exemptions are you asking for from this committee? What is the amount? Is it 500 million? Is it 200 million? Is it 1 billion? How much? How much do you want us to approve? සර් අපි දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ අහනකම් අපි දන්නේ නැහැ ලබන මාසේ ඉඳන් ටැක්ස් ගහනවා 30% කියලා. ඒ අපි අර 0 බේස් කියන හිතාගෙන තමයි අපි ගියේ. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ 30% BOI එකේ මොනවද කරන්නේ එහෙමනම්?
Sir, ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද මේ ආණ්ඩුව ගහන යනවා කියලා එක්ස්පෝර්ට් එකට 130ක් ටැක්ස් එනවා සිඳලා. ඕගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටර්ස් ලා ගෙනාවනම් බය වෙලා දුවන්නේ. මේක දැනගත්තා. I mean not knowing what's going to happen in this country. If you invite investors, so if figures හරි calculator submit හරි අපි කියමුකෝ I will give you the benefit of doubt that you didn't know. ඔබතුමා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට එන්න කලින් හිතුවේ නැද්ද මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේ ටැක්ස් දැන් මෙහෙමනම් ඉන්කම් ටැක්ස් එක 0 නම් මොන ඇයි එහෙනම් අපෙන් ඉන්කම් ටැක්ස් එක වේව් කරන්න ඉල්ලන්නේ? So දැන් මේ කම්පැනි එක අර ඉකොනොමික් ස්ටැබිලිටි එක බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා තමයි මේ කාලේ ඉල්ලන්නේ සර්. ඉතින් බිඳුව නම් මොනවටද තව ඉල්ලන්නේ? බිඳුව කොහොමද අපි අඩු කරන්නේ? So ඉස්සරහට වෙනස් වුණොත් එහෙනම් බිඳුව පවත්වාගෙන යනවා නම් ඕගොල්ලෝ උපකල්පනය කරලා කියන්න එපයි. 1 වුණොත් මෙච්චරක් ලොස්, 5 වුණොත් මෙච්චරක් ලොස්, 10 වුණොත් මෙච්චරක් ලොස්, 30 වුණොත් මෙච්චරක් ලොස්, 40 වුණොත් මෙච්චරක් ලොස්. එහෙම කියන්න එපයි. කොහොම මේක ඇනලිසිස් එක? ගණන් වෙනුන් තියෙන්න බෑ කියන අවුරුදු 12කටයි තව 5කටයි ඉල්ලනවා නම් කියන්නේ මොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් ඇතුවනේ 12ක් ඉල්ලන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ස්ටේබල් වෙනකන් හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කවර් කර මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රොපෝසල් එකේ තියෙන්න බෑ. සභාපතිතුමා දැන් මේ කරු සභාපතිතුමා so as far as we realize that projection is not there no? So and we all admit that we need this investment also. So shall we give them some time? I second that, Chairman. And to so that we can you all can present it to us. Yeah. So now Because they are the problem is this is slated to debate tomorrow and pass tomorrow. I mean I So as is the it chairman of the මම කියන්න මේක මෙහෙම කරන්න බෑ. හරි මේක හැමදාම මේක කරනවා. අන්තිම දවසට ඇවිල්ලා කියන්නේ හෙට අපිට මේක දාන්න තියෙනවා. මේක කරුණා කරලා අද අපිට සම්මත කරලා දෙන්න. සම්මත කරන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ගේන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. කොච්චර බදු අඩු වෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම කරලා කොහොමද අපි මේ මුදල් කාර්ක සභාව හැටියට මේක සම්මත කරන්නේ? මට මෙතන ඉන්න එක ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ මන්ත්‍රීවරියක් කියනවාද මේක සම්මත කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට? අපිට ගම්පල යන්න ඕන මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න ඕන. මේ මිනිස්සු අමාරුවෙන් ඉන්න වෙලාවේ ඔයගේ දේවල්වලට උත්තර නැති දේවල්වලට මේ රට මෙතෙන්ට ගෙනාවේ ඕවා කළානේ. කරුණා කළා අපිට නම් බෑ මෙතන ඒවට උත්සන්න. So now who's responsible? You can come ready. Honorable Chair, for bringing or giving sending this to this committee this late. මම නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා මම මුදල් අමාත්‍යාංශයට ලියලා ඇරියා මීට පස්සේ විශ්ලේෂණයක් නැතුව මෙතනට කොළ කෑලි යවන්න එපයි කියලා. විශ්ලේෂණයක් නැතුව කොළ කෑලි යවුවොත් අපි ඒක සම්මත කරන්න සූදානම් නැහැ. මොකද අපිට බෑ තවදුරටත් ජනතාවගෙන් බැනුම් අහන්න. අපි ජනතාව we have failed the people. මේක ඩිලේ වෙලා අපිට එනවා ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදයේත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. මම මේ කියන්නේ කාටවත් දොස් කියනව නෙමෙයි. නමුත් එහෙමත් ඇති මෙතෙන්ට එන්න ගිය කාලේ ඒකත් සලකලා බලලා අපි මොන හරි මේ ස්ටාෆ් එකට වෙලාවක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා මේ නේද? අපිට ආවේ කොයි වෙලාව දනුව අපෙත් පැත්තෙනුත් මේ පැත්තෙනුත් ප්‍රසන්ට් කළේ. Expecting them to pass it on the 2nd of not even 2 weeks. මේ කවදද මේවා ආවේ? අපිට ડોකියුමන්ට් මේවා ආවේ එකක් කවදද? අදද? It was gazetted. කවදද ආවේ? last Friday ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් Friday නම් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් එවන්නේ. අද Monday. මට මේ සමාජිකයෝ කතා කරන්න බෑනේ ඉරිදාට. ඔය අනිත් එක අපේ සමාජිකයෝ තමන්ගේ මන්ත්‍රී ආසන වලට යනවා. එතකොට අපි මේවා සාකච්ඡා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු සතියේ. අද පාර්ලිමේන්තුව තියෙන දවසක් නෙමෙයි. ඒත් අපි සමාජිකයන්ට කතා කරා. ඔවුන් ආවා. සවුන්දා සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු දවසක් නෙමෙයි. අපි ආවේ ඔබතුමාලාගේ මේක සම්මත කරන්නම තමයි. නේද? ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට අදහවසට ඔබතුමාලාගෙන් හදලා අපිට ගෙන්න ගත්තොත් සභාපතිතුමා මම කියන්න අපිට තව කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඔබලාට අපි විනාඩි 30ක් දෙන්නද? We'll all just go and Yeah, go. we can. Yes. Yeah? Yeah, we can make some assumptions or make some calls and probably get back to Yeah. you. And get a fax, Fair maybe enough. a fax or email here. Yeah. We can answer that We can question, give you yes. an office to work in.
කොහෙටද මේ කට්ටිය ගිහිලා they can go to the library, there is the room there, no, Yeah. they can. We can probably yes do that. Yes. So how do we do this? Yeah, we are ready. I think let me make a call and find out their revenues. They probably already calculated like you earlier mentioned. So I can at least get that, or if not, we'll make some projections. At least let you know. Are your people on Zoom? The officials must be at work now. They are working, but I don't think they are on Zoom at the moment for this particular one. This is all my staff here. I brought them in. Those who are normally. Yeah, but so if all the staff is here, then who is going to calculate it? Well, obviously, I am an engineer, and I myself, will be able to help them out. You can't assume what HCL's profits are going to be. No, we are going to call them and find out. They probably have some projections, and then we'll with those Mr. projections. We'll Chairman, calculate. ඔබතුමා මොකද්ද කියන්නේ මෙතන? දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා කියනවා HCL එකට කෝල් එකක් දීලා අහනවලු ඊළඟ අවුරුදු 12 ප්‍රොෆිට් එක මොකද්ද කියලා. Because we have මොනවද මේ representatives කතා here. කරන්නේ? We have representatives. They have ongoing office here. I have. I want to see- believe me. I Okay. have no idea. I think this was presented to the previous chairman. I It am bringing doesn't it 2 matter days whether before. previous ඒක අදාළ නෑ. අපිට අදාළ ඔබතුමාගේ තනතුර විතරයි. ඔබතුමාගේ නම නෙමෙයි තනතුරයි අදාළ. ඔබතුමා තමයි Understand. සභාපති. කරුණාකරලා අපිට දෙන්නකෝ මේකේ ડોකියුමන්ට් එක. කො HCL එක දීපු ડોකියුමන්ට් එක. අපිට පෙන්න. We have document. Where is the project proposal? Send it to us. We will give you half an hour and you can come back. I don't know. You all can go outside and work on it and come back.